ziguweddeko. Kyekitonde kye tulifa abakyala tujjanjabaza, tugaziya, tuzimbya, twongerako era kiri mu ddembe, muli baddembe okujaguza n'enkya ne mujaguza International Women's Day nga tetwesibidde ku lunaku lumu olwa 8th March. Era saagala kino mukirabe ng'ensobi, saagala kino mukirabe ng'awo batubadde tuluddewo nedda n'enkya tusobola okuba zino tenti ne tuzizzaawo ne tugamba era tucelebrating Women's Day. Abakazi tuvudde wala era bwe tufuna chance eyimirira ne tukwata obuzindaalo ne twogera ku nsonga tuba twagala tujogere paka ku ggumba. Kyova olaba nsaba bakkirizenga abakyala bafunenga ekifo n'obuzindaalo boogere ekibali ku mitima. Ndabye Saara wano ng'agamba nti ye tatera kwogera naye Saara oyo mwogezi mulungi. Era njagala mwenna mulabire ku Saara oyo bw'obanga weetiiririra bw'olibanga ofunya chance ekola ekyo ky'olowooza nti osobola okikola kikolenga okigezeeko waakiri olemu ogusooka naye ng'okikoze ogunaddako kijja kuba very easy. Tutandika tutya okujaguza olunaku lw'abakyala? International Women's Day yayisibwa ng'etteeka mu lukungaana olwa United Nations. Amawanga agakungaanira mu United Nations baasalawo nti olunaku luno lubeerengawo nga lwakujjukiza bakyala ki kye bali n'amaanyi ki ge balina. Ekyo kyatandikibwawo nga wamaze okubaawo okwegugunga. Abakyala abali bakolera mu malwali mu makolero g'engoye mu New York nga bamaze okukaayana nti baagala equal rights era baagala kuyisibwa bulungi awo we baali bakolera. So olunaku luno olwa International Women's Day luliwo okulwanirira eddembe ly'abakyala ne equal rights z'abakyala. Njagadde nzizeeyo emabega ako tukamanye lwaki olunaku luno weeruli era tuleme kuva ku mulamwa. Wadde nga mu 1996 baasalawo nti buli mwaka ogujja bajja kuteekangawo eŋŋombo kye tuyita theme, abakazi basobole okubaako ne kye boogerako nga nsonga gye boogerako. Naye ensonga eyali enkulu yakulwanirira ddembe ly'abakyala. Somesa eggwanga. Omwaka guno era nga bwe mangambye nti buli mwaka gubaako eŋŋombo, omwaka guno gwabaddeko eŋŋombo. UN yabadde n'eŋŋombo egamba Invest in Women and Accelerate Progress. Somesa baba, somesa. Teyawukana na ŋŋombo y'olukuŋŋaana luno olw'olwaleero. Bajoogeddeko wano eŋŋombo eyaffe ng'abakyala b'ennyuki. Naye njagala ngaziyeemuko twogere ku ŋŋombo eya UN gye yasalirawo abakyala mu nsi yonna okujagulizaako omwaka guno nga ye Invest in Women, Accelerate Progress. Baani abinvestinga mu women? Bulidde Julian wano ng'agamba abasajja balina okubakolerera ne babawa buli kimu kye baagala. Eriyo abakyala abalowooza nti okubeera invested in bwe musajja kukwata n'akuwa ssente ate nga nakyo kituufu. Okuinvestinga in women kitandikira ku ggwe omukyala. Gwe omukyala weeyongeddeko otya akatofaali akalala. Can you invest in yourself? Sigambye kugenda wa maama bususu kugula kazigo kwerujja kungulu. Naye gwe munda muli weeyongeddeko ki? Bw'ova wano n'obulamu omwezi ne tuddamu okulaba endowooza yo enaaba ekyuseemu after like 3 months. Oyina bw'otuula n'ogamba kaneeyongereko kano. Kitandikira eri ffe ng'abakyala nga tetunnasaba balala kutukwatirako. Ffe twekozeemu mulimu ki? Tusobole okwegombesa abo n'okusikiriza abo be twagala batusitule. Abakyala tulina okuyigayoko kasikiri akantu ak'enjawulo k'osobola okukola n'ofunamu kasente akako. Banaye sente etambuza ensi. It makes the world run around.
Era abakazi tuli bagezi nnyo nnyo okumanya tuli bagezi ne sayansi egamba nti ffe obwongo sayidi zombi tuzikozesa mulundi gumu ate abasajja bakozesako sayidi emu ey'obwongo. Bw'aba akola ekintu aba akola ekyo, they do not multitask kubanga Katonda ekyo teyakibawa. Naye abakyala we can multitask. Kyova olaba omukazi abeera aweesa omwana ng'eno asiika buŋŋonde wali ayogera ne kasitoma nga ate ne ku ssimu aliko ne gwakola naye olugambo. Kati amaanyi ago n'obwo obutonde Katonda bwe yatuwa tubukozesezza tutya okweyongerako. Invest in yourself before you inspire others to invest in you. Mwe okujja ne mubeera mu lukuŋŋaana luno olwaleero, you have invested yourself in yourself already. Choosing to come here, mwe okusalawo okujja wano olwaleero mumaze okwessaamu kubanga bino ebigambo okubiwulira abamu babisasulira. Naye mwe okusitula ne mujja ne mubeera wano mweinvestinzeemu. Kati mba challenginga ng'abakyala, buli mukyala ali wano olwaleero funa peni n'olupapula weeweeko ku program ogambe nti mu wiiki eno njagala mbeere nga nkoze kino, kikwongereko ggwe ng'omuntu. Bw'onooba okomyewo nga tuzzeemu okulaba tugambe nno gundi yakula mu ndowooza asaanye okusitulibwa. Tutegeeragana banaye munsonyiwa okwagala okubabuulirira, naye obwedda aboogera mpulira bagamba abakazi tulina maanyi ne tulaba kiki ennyo kye tuyinza okukola okweyongerako tusobole okubeerera ddala b'amaanyi. Bw'atamanyi weeyongerako otya? Noonyaayo ekintu kimu weechallenging okiteekeko omwoyo. Bw'onoomalira wiiki oba omwezi ojja kudda oŋŋambe nti kye nsobola okuteekako omwoyo nsobola okukikola ate ne nkiggusa. Njagala okwebaza abakyala ku mitendera egy'enjawulo wano abaliwo. Tuyinawo abakubi b'ebifaananyi abakyala babiri, Swabra ne munno Busemberekaawo mu maaso. Presidenti wange emubwati Swabra ne munno. Bano abakyala bano ababiri sikiwa nti mumanyi omulimu ogw'amaanyi gwe bakola eri struggle yaffe. Bano ate oyo pulezidenti waffe. Njagala nfuneyo ko abakyala babiri nga mukola mu katale nga te olwaleero mutwegasseeko nga mukulembera mu butale. Abakyala babiri kusembere. Abakyala babiri nga mukola mu katale. Mwenna abakola mu butale ng'ate mubunyisa enjiri ya NUP mu butale gye mukolera. Mpise babiri naye mulaba omuwendo oguzze. Kino kitegeeza nti tulina ba ambasada abatuukirira abantu abatali wansi wa 2 olunaku. Nti bano boolaba batuula mu kifo kimu, abantu ne bajja we bali ne boogera nabo. Abantu abatali wansi wa 200 buli omu ku ono kubanga abali wano asinkana abantu abatali wansi wa 2 olunaku. Singa bateekako omwoyo okubunyisa enjiri y'NUP, eriyo omulala ayinza okuyimirira eyo n'agamba akola omulimu basinga. Nsabayo bamemba ba paliamenti babiri abakyala. Wano ninawo nankiikirira ewange era nga muyinamu essuubi ly'amaanyi nnyo buli lwayimirira ku paliamenti awo ku fulooni. Teganya okutu kubanga byayogera biba binkiikirira ng'omuntu. Bano bamemba ba paliamenti
bwe bayimirira ku flo na movinga motion neeyitamu abamaze okutusalirawo ffenna era NUP etandikira ku abo bye babasazeewo. Njagala nga waliyo omukyala w'omukulembeze nga ye talina kifo mu kifo kino, nga ye ogugwe bwakugolola ssaati na mpale ya bbaawe na kumulinda lwe bamuyita nti bbaawe bamusibye. Kati banno be bakuba amabeere mu byoto ne bagamba mujja musumulula free all political prisoners. Bano we balidinga campaign ate nze siina we njogerera kubanga yo ye front yaabwe. Bakyala, njagala buli omu n'ekifo kyalimu amanye nti olina obuvunaanyizibwa obwenkanankana ne bwa munno. Oba okolera mu butusi, oba okolera mu ovolo, oba okolera mu galubindi, oba okolera mu suuti ne ttaayi. Bakyala bannange ffenna tuli ku mulamwa gumu ate gwe gwaki? Gwe gw'okununula eggwanga lino neyansiza bannyabo wemutuula. Mbayise wano ffenna tumanye nti tuyina amaanyi, buli omu n'ekifo kyalimu ayina amaanyi n'obusobozi obuggusa ensonga. Ate amaanyi ge mulina genkanankana kubanga omu tajja kukola kya munne. Nabadde nina okwemulugunya ennaku zino ngamba abakazi tukaaba nti abasajja tebatusembeza mu bifo by'amaanyi, nti abasajja tebaagala kutuwa bukulembeze, nti abasajja. Bwe mala nensirika nzekka ne neebuulirira ne neekansolinga ne ngamba naye batuwadde obukulembeze naye maama bw'otunula kwe baba obwa sipiika wa paaliyamenti yasooka okukunumula byakomulumyo byonna byonna n'atwala. Bwe batuuziza ku mulyango nti tebafulumya kino yasooka okubayita nti ekimuzo nze nina mujje kasita mumpayo ke mumpadde. Bwe wabaawo ensonga eyamba bakyala banne yasooka ogiggalira. Kati tukaabira ki, tusabira ki obukulembeze nga tetusobola kuyimirira ku kigambo kyaffe, oba nga tetusobola kuyimirirawo abo abakyala abali wansi abatulinamu essuubi. Banaatwesiga batya nga ffe babbi abasooka? Okuva edda nedda abakazi twatunganga ensawo z'abasajja, era bwe bakwasa obukulembeze babategeezeza genda otunga ensawo y'eggwanga. Naye abakazi ennaku zino tusala busazi nsaawo esente ziyitemu. Awaka tetuyambye ako ffekka, oba twatuuka ddi awo? Bakyala bannange twatuukawo ddi awo? Abakyala twabeeranga n'abakyala be twalabirangako edda. Nze nalabiranga ku bakyala nga Miriam Matembe, nga Winnie Byanyima, Michelle Obama we yajja nga buli bwayasama mba ntunula bwenti kubanga ye role model wange. Naye ennaku zino bannange simanyi awi role model enough. Abakyala abakulembeza abaana bato be balabirako awi reasonable role models. Do we qualify to be called role models? How are we going to inspire the young generation if we are not admirable? Sijja kubabuulira bye mwagala kuwulira leero. Somesa Madam President. Munansonyiwa buli omu addeeka afumiitirize yeebuulirire kubanga mwenna mu buno obutebe bwe mutuddewo buli omu ku mmwe role model w'omuntu gw'omanyi ne gw'otamanyi. Beera ekyokulabirako ekyegombesa.
njagala kumaliriza nga mpa amaanyi abakulembeze bonna mu mitendera gyammwe nga bwe mbayise wano, kubanga buli omu wabeera abamukulembezemu ekyo ekifo. Mugezeeko nnyo okukwata ku mikono gy'abawala abato, abawala ababeegomba bwe baba batuukiridde. Temwefuula bize. Bw'oba ng'olina obusobozi, ng'olina gy'osobola okuyigiriza abawala abali mu kitundu ky'olimu, kibayigirize, kubanga enkya si kwagenda okubaawo, be bagenda okubaawo. Abalina obusobozi mutuukirire abaana ab'obuwala abagezi, kuba eggwanga lino lyetaaga abawala abagezi. Mubayambe mu ngeri yonna gye musobola. Akasembayo, abakyala buli omu agende okutandika n'olwaleero abaakakapya ke yeeyongerako lwe tunadda nga tumanyi nti tuli ovali, tujja kutandika kukayanira okuweebwa ebyo ebisinga ku ekyo kye tulina olwaleero. Thank you, Mami President. Njagala kubyogera mu Luzungu bino. Era tayimukipa wa wano yamusaba sembereko wali. Nja byogera mu Luzungu, then nkole omulimu omulala gwe baŋŋambye okukola wano. It is my utmost pleasure to be here with you today. There is no better place I could be in other than this place. I am grateful to everyone that organized this event, and specifically the people who invited me, because I benefit from this gathering more than any of you does. Briefly, I will speak about the origin of International Women's Day and this whole celebration that happens on 8th March. The celebration began way back when women were fighting for equal rights and for better treatment at their workplaces. It started long ago in New York in about 1903, and then later in 1996, United Nations decided to formalize this day and say that women really deserve to celebrate every milestone that they overcome every single year, and with a specific theme. So this year, our specific theme is invest in women, accelerate growth. Accelerate progress. Sorry, invest in women, accelerate progress. To accelerate progress, you cannot leave women behind, because whether you like it or not, we are part of the equation and you cannot ignore us. My first challenge goes to every woman who is here, and it is about adding value to self. Are we determined to elevate ourselves before we invite anybody else to help us get elevated? Are we doing enough to challenge ourselves to do better? It looks like we enjoy talking as the victims. We enjoy being treated as the victims. We enjoy to stay just wherever we are because we are not putting in any effort. I want to challenge every woman who is here today to think about themselves, challenge themselves to do something that is extra from what they do every day. I will conclude briefly. And my conclusion goes to all the women in high positions. If you have been given an opportunity to lead this country, wherever you are, we beg of you to please represent us well. Those who speak for us, those who legislate for us, those who stand in places like I am standing right now and speak to us, please represent us well, because you know that you are the role models of this country and the younger generation of girls is looking up to you. My challenge goes to the top leaders
it is such a big shame that we are having a humiliation. The Baganda say, we have women who are practicing an unbelievable, extraordinary thuggery, not thinking about the very unprivileged women down here. The leaders in high positions, the ministers, the prime ministers, the vice presidents, the speakers of parliament, the members of parliament, all those big people who are supposed to be legislating for us, making laws for us, and making sure that we are secure under the law, are throwing us under the bus. I am challenging you to please be the women that we expect you to be, to protect us, to speak for us, and to be the gatekeepers of whatever trickles down to where we sit. I am grateful for this opportunity to speak to you today, and if you could allow me to please muyite mu luzungu mu Luganda. Mama Njere Mugisha ngambye muyite mu Lunyankole. Sebo mukama wanje, President witu, Honorable Kyagulanyi Ssentamu, twashemererwa munonga kuba niwaherizo. Nayishaba ngo nkirize ntware omugisha ogu nkweta ogambe nitwe sebo mukama wanje. Wampe ekitiinisa ky'amaanyi munonga muno kandi wantiizinga nako ntiizinga sirumanyi. Thank you very much, Madam First Lady. Deputy President Western Uganda, Madam John Mugisha, Deputy President Northern Uganda, Dr. Lena Zedriga, the Right Honorable Leader of our Parliamentary Front, Joel Senyonyi, together with all members of Parliament, especially the women members of Parliament, our Secretary General and the entire leadership of our Secretariat, Comrade Mubyandi, our Mobilization Secretary, and the entire mobilization team, leaders at all levels, foot soldiers, the journalists, members, ladies and gentlemen, I salute you today. Today is an honorable day. Today is Women's Day, the day to celebrate our mothers, our sisters, our daughters, the most important side of humanity. I want to appreciate all of you women for turning up in large numbers. And yes, Comrade Sarah talked about it, that it's not so easy to even associate with us. As you know, they're trying as much as possible. The regime is trying to make it abominable to be a freedom fighter or to stand for what is right. Thank you very much for being bold, for being confident, for turning up and standing with us. We don't take that for granted. We are celebrating Women's Day belatedly, 20 days later. But again, like Madam First Lady mentioned, there's always a spice when
women are involved. We are thankful to the Almighty God that we are here today. We as NUP, we believe in women power. We believe in their ability. We believe not only in inclusiveness, but in equal presence. And indeed, it is our thought and firm belief that women should be represented to the level of 50% in every aspect of our party. Yes, because we know, and we've said it many times, that men and women are like two wings of a bird. Men are either the left or right, and women are either the right or left. So when one wing is broken or not as strong as the other, the bird is not going to fly perfectly. So we strongly believe that women should be represented, and indeed we are mounting an idea to have women leaders from at district levels to be direct representatives in the delegates conference. I don't have so much to say to the women today other than appreciate them, and also to speak to them on my behalf and on behalf of our entire party and the struggle that we are leading, that you are such a force. The first picture that we have on our wall, the hero Thomas Sankara told us so many years ago that a revolution without women is dead at birth. And that's very true. Every man you see here probably wouldn't be on time or wouldn't be as confident if they were not being backed by a woman. And the gentlemen, you'll agree with me, when you're growing up, you know, before you get a girlfriend, you're not as smart as you are after you get a girlfriend. And you're always punctual, you're always more responsible because you're trying to impress a woman. That is how important you are. But still again, you, the women, take the biggest part of the task in the work that we do. And when it's time to suffer, you even suffer much more than the men. So this should speak to you how important you are. We hold you in very high regard. And we don't only believe in, you know, affirmative action in respect for women as something political. We believe in it from the depths of our hearts. And even when we are fronting women, we want to front the best that there is. We don't want to be like Museveni, only picking out fudge of the women. In our government, as a national unity platform, we will pick women of value and valor. We will not pick thieves or jokers. And it's at this juncture that I want to add my voice to all the people that have spoken. To you, the women, while we hold you in very high regard, please represent the women folk in the best way they should be represented. Don't be thieves. Please don't be like Anita Mong. Don't be like Nabanja. Don't be like Nandutu. Be the women that their children will be proud to call a mother. Be a woman that your husband will be proud to call a wife. Be a woman that the nation will be proud of. Finally, ladies and gentlemen, I want again to give my firm confidence to the women. We believe in you, especially you, the women leaders. Have confidence to take on leadership. Challenge for these positions of leadership at every level. Challenge even the men. We shall stand by you. Mwesimbeho mujja kuwangula wadde muvuganya n'abasajja. Okulumalumamu ebigambo byange mu Luganda, bassebo ne bannyabo nsanyuse nnyo okuba wano olunaku lwa leero nga tujaguza olunaku lw'abamama baffe, bannyinaffe, bawala baffe. Tubeenyumirizaamu nnyo abakyala, tubaagala nnyo, tubawanye ekitiibwa. Mwebale ku baana bavumu na buvumu bujja kutwegatako okunaku nga luno. Ne mu mbeera eno ng'amagye ne poliisi bijjudde eyo, mu mbeera eno nga bataddewo okutya okw'amaanyi,
okubalowozesa nti okukwatagana naffe bw'omuntu yenna okukkiriza mbe tukkiririzaamu obwenkanya n'amazima n'enfuga ya demokrasi nga babifudde ebyobulabe mwebale kuba bagumu ne mujja. Tukimanyi nti abakyala muli bagumu era ne maama Winnie Mandela yatugamba nti you strike a woman, you strike a rock. Bw'okuba ku mukazi fe abasajja osobola otukba ne tugonda, naye okuba ku mukazi obanga akubye ku lwazi. Era ne Sankara n'atusomesa nti struggle yonna oba revolution yonna bwe bulamu abakyala efiira mu kuzaalibwa kwayo. So abakyala muli b'amaanyi nnyo, mwe musinga okubeera symbol of resistance, naye ate n'ekitiibwa kyammwe kyaviira ddala wa Katonda. Tekyewuunyisa nti waliwo ba political prisoner bangi, naye icon w'aba political prisoner ye Olivia Lutaaya, kuba alina ekitiibwa ekyenjawulo ng'omukyala. Njagala okubasaba abakyala baffe, bwe muba era ne Fasility yakyogeddeko, bwe muba nga muli bakulembeze ku level yonna yonna, temubeera nga bali. Ffe tukkiririza mu bakyala, naye era njogero kikakasa nti mu gavumenti yaffe eya NUP nga tumaze okuva mu 7 tetujja kulonda faaje mbu kubanga twagala bakyala. Tetujja kubanga mu 7 tujja kulondamu abakyala ab'omulamwa, era nammwe mbasaba mubeere ba mulamwa, naddala mmwe ba MP, nammwe abali mu bifo by'obukulembeze. Temubeera nga Anita Among, temubeera nga Nabbanja, temubeera nga Nandutu, temubeera babbi, temubeera balyake. Wabaawo okunyigiriza omukyala yenna yenna, mwogere mubeere faamu, temubeera nga Wangadya. Mubeere faamu, mukiikirire kye mukkiririzaamu basebo ne bannyabo. Mukikirire kye mukkiririzaamu. Abaana bamwe basobole obbeenyumirizaamu. Agamba oyo maama wange, omwami we agamba oyo mukyala wange, nga taliimu na kuswala. Abakyala ekitiibwa kyabaweebwa Katonda n'obugumu ne bubaweebwa, naye ate ebiseera ebisinga mwe musinga n'okubonaabona mu mbeera eno, mwe musinga okubonaabona nga waliwo okunyigirizibwa. So twagala mumanye titubaagala nnyo, twagala mumanye titubeenyumirizaamu, n'okusingira ddala tubalinamu essuubi lingi nnyo 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 nnyo. Finally, and this goes not only to the people here but to the entire nation and the world, you all saw how shameless General Museveni is. While the world is shocked with the glaring corruption in parliament, with the theft of taxpayers' money by Anita Among and those under her, Museveni came out to praise her. That is the man that always pretends to be fighting corruption, but we all came to realize that indeed Museveni is abetting corruption. Mwalabye Museveni bwe yavuddeyo nga ensi yonna emaze okwanika Anita Among ku biliyoni ne biliyoni z'omusolo zabba. Museveni yavuddeyo n'agamba munviire kwa Mongo wange. Ekyo njagala kibalage nti ate tubadde nga tukyogerako, muzikize n'olwaleero nkyogereko nti omuli w'enguzi nnamba emu y'ani? Ye Museveni, abalala just bakozi be. Ekyo kibalage bwawe tuli ne lwaki tulina okulwana okumuggyako. And finally, still you also a gentleman that came pretending to be a foot soldier of People Power and NUP that was paraded by Balaam. And he pretended to be speaking for us. We are not begging for our freedom because it is our constitutional right. All the people that have been killed, they were killed innocently and they must get justice. All our comrades that are in prison, they are not criminals, they are innocent. And we've been demanding for their freedom. We continue to demand for their freedom. We want freedom for Olivia Lutaaya. We want freedom for Machete. Freedom for Kalanzi. Freedom for Mudi Nsanya. We want freedom for all political prisoners. We are not begging Museveni because they are not criminals. They are innocent people. So, to you, Mr. Balaam, and all those sycophants of Museveni, Museveni is not God. Museveni is not the law. Museveni is also supposed to be under the law. We don't beg for our rights. We demand for our rights because they are given to us by God and confirmed by the Constitution.
mwamulabye omusajja gwe bajje Masaka n'ayambala beret zaffe najja yefudde mbu atwogerera mbu yeegayirira Museveni ate baganda baffe be yakwata olw'okuba tebamuwagira. Tetukusaba mwami Museveni kututta, olina okuta baganda baffe kubanga tewali musango, ate tokomawo tolina kuddamu okukwata abantu nga tebalina musango. This is the reason why we petitioned all legal platforms in the world, including the International Criminal Court. And yes, Museveni is feeling the pressure. And we know our people are going to be released because Museveni has his feet on fire. We are not begging for our freedom. We are demanding for our freedom. Tetusaba mbu mutuyambo tebaganda baffe ta bannayuganda abo bewakwata bosibye ebbanga erisuka emyaka nga tebalina musango. Ekirala toddamu kukwata bantu nga tebalina musango. Amateeka bwe bagaba weegali gakole. Abantu mubakutte mubasibye temubawozesa kubanga mwagala otutiisatiisa mwagala tukakane Museveni tetugenda kutya. Tetugenda kutya, tetukuwagira ate ogwo si musango kuba tetukuwagira. Twagala nkyukakyuka era si musango twagala enkyukakyuka. N'olw'ensonga eyo mwami Museveni twamutwala mu makooti ag'ensi yonna olw'ebyo ebikolobero byakola. Era ng'ekimu ku bikolobero kwe kukwata bannansi abatalina musango kubanga tebamuwagidde n'agamba nti abatadde mu kkomera n'abagulako ebisangosango eby'ekigwagwa. I saw a man putting on a beret, and this is the beret that they say is a military uniform. I wonder why they've not arrested me. I wear this every day. Okutte bannayuganda obasibye makomera nti basise omusango okwambala enkofiira bweti ate oleesa omugwagwa ayimiridde mu maaso go ng'ayambadde enkofiira bweti kubanga oyagala okukola. Mwami Museveni alina okumanya nti eno generation ndala nnyo gy'adiringa nayo. So we want freedom for all political prisoners. We want freedom for Olivia Rutaya, and we want it now. We want freedom for all political prisoners, and we want it now. We are not going to beg you, Museveni, or whoever you work with. We want our freedom now. I want to salute our sisters, our daughters, our mothers on this celebration of the International Women's Day. Mwebale nnyo okutuweesa kitiibwa. Maliriza era nga mbakyalenjinga timutekinge ono obukulembeze. What a man do, a woman can do, and sometimes even better. So, mutukulembere. Oba oli abo bwe tunaba n'obukulembeze obw'abakyala nga bungi, oba oli abo ensi eneetereramuko kubanga mwe muli bamaama. Naye nga bwe mbagambye nti mu bakyala waliyo abakyamu waliyo n'ababbi. So mukyegendereza ekyo basebo ne banyabo. Mwebale nnyo okumpuliriza. Mukama abampeera omukisa banyabo. I wish you a very, very, very fruitful day. For our sisters and brothers who are Muslims, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Ebigambo by'otugambye tusiima neera amazima gali nti teri ayinza kudda ku kigambo ky'abeera ayogedde, naye alina kyagambye nti no tetusaba abate banange musubscribing abali ku live kuli ku live 1 abali live 2 egenda vaako ngende ku live 1 yeri clear kuli ku television Uganda. Subscribe to the channel okucheza kueleza genda ku live 1 kweri abali live 2 kiteko baada kwa speech ya president genda ku live 1 eri very clear. Lopo webarekija chairman Nyanzi